Good afternoon, distinguished guests, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Well, we're having a wonderful day today in Taipei. I mean, not the weather, but you who have graced us with your presence here today. Welcome to the Vietnam Dreams Come True seminar. To officially commence our seminar for today, we would like to introduce the honorary guests who have showered us with gratitude, joy, and happiness for their presence here today. First of all, from the Vietnam Economic and Cultural Office here in Taipei, please welcome Mr. Phan Kiều Trung, Chief Representative. And next, please welcome Mr. Yogi Xuân, Management Chairman of the Marine Fusion Group. Being here with us, please welcome Professor Conrad Yang, Professor of Electrical Engineering and Semiconductor at National Taiwan University. Mr. Tony Lee, Vice President of Pilot Via. And last but not least, Dr. Benson, Founder and Chairman of Arad Microelectronics. And representing the co-hosting organization, please welcome from the Trung Nguyen Vietnam Charity Fund, Mr. Xian Wenju, Executive Director. From the Vietnam Experts Association here in Taiwan, please welcome Ms. Minh Ngọc Diệp, Secretary General. Also
Also from the Vietnam Innovation Network in Taiwan, Mr. Nguyễn Tấn Tùng, Secretary General. And representing the Vietnam Student Association here in Taiwan, please welcome Ms. Nguyễn Thị Hường, Standing Committee Member and Head of Student Affairs Committee. And finally, from the leadership of the City Group, we are honored to introduce Mr. Trần Kim Trung, Chairman of City Group. Professor Nguyễn Minh Châu, member of the Scientific Council of City Group. Mr. Trần Quang Khôi, Executive Vice Director of City UAE. Mr. Trần Hoàng Việt, Project Leader of the GTS Initiative. Last but not least, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Secretary of the Chairman. And of course, a warm welcome to all of you, the distinguished guests who have spent your precious time with us today. And let us give a big round of applause to all of you for the presence here with us today. And ladies and gentlemen, to officially commence our program, please turn your attention to the screen for a short introductory video of the which provides a closer look into the ecosystem of the City Group. In 2052, have you ever wondered what the world would be like in 2052? In 2052, the world would be entirely different from itself today in relatively all aspects of the globe: human evolution, transportation, automation, energy, living environment. Human evolution. With artificial intelligence, humans can interfere with the natural development by creating mutations, cutting and grafting human genes to create a new human species that has evolved beyond all limitations, becoming the embodiment of superative technology. From artificial intelligence to artificial superintelligence, from quantum computing to limitless cognitive capacity. Transportation. At this point, humans will have been able to travel from one space to another faster than light by bending the spaces and traveling in the form of particles or waves. Automation. Robots with artificial intelligence will also play a big role in 2052, replacing humans in multiple fields of work. By then, robots will have outnumbered humans on Earth. Energy. In 2052, the human race will also possess renewable and clean energy sources. Controlling nuclear energy will have revolutionized the energy industry, providing humankind with abundant, efficient, and clean energy. Humans will have mastered quantum engines, moving ever closer to perpetual machines, smart and integrated megacities. The megacities of 2052 are perfectly integrated ecosystems, seamlessly combining energy, automation, and spatial connectivity, harmonious development, preserving nature and the environment, filmless industries, environment-friendly ways, from industrial zones and modern buildings to blooming flower gardens and lush green spaces. All are the outcome of one guiding principle: advancing technology while preserving harmony with nature and protecting the environment. Who we will become in 2052 depends on the choices we make today. We dream of building a joyful, humane society, one founded on cutting-edge, human-centered technology. So, are we ready to embark on the next 30-year journey? Take a moment to look at ourselves. When 30 years ago, we started with nothing but our bare hands. The first stage in business during the era of government subsidized, City Group took its first step in making pastry in 1982, manufacturing beverages in 1987, providing industrial meal rations in 1988. These formed the foundation to the start of the company in 1992, when the law of business came into form. City Group's first 30-year development plan from 1992 to 2022. Back in 1992, with a young but passionate team, driven by burning ambition, unwavering determination, and remarkable foresight,
Citigroup began its journey to conquer new heights through persistence, resilience, teamwork, and sincere partnerships. Citigroup steadily rose, even in its early, formative years. Citigroup was ahead of the market, becoming Vietnam's largest exporter of rice to Eastern Europe in the period of 1995 to 2000. The nation's #1 producer and exporter of cornets from 1995 to 2005. The first and biggest distributor of Korean cosmetics in Vietnam from 1995 to 2008. The first company in Vietnam to manufacture landline phones in 1998. The first firm to own 30 international brands in cosmetics, fashion, jewelry, perfume, and handbags in the period from 1998 to 2010. Among the very first to roll out a nationwide network of spa and cosmetics showrooms from the Mekong Delta to Central and Northern Vietnam from 1995 to 2013. One of Vietnam's most active acquirers of foreign enterprises, including TS Couty in 2011, a stake in Soyville 2018, Sinvia 2020, and several others. Among the first Vietnamese members of the global Ethereum blockchain community, among the first Vietnamese firms to establish a digital currency company in Dubai, early developers of premium yet affordable 4.0 housing for young professionals, among the first to deliver transit-oriented development TOD housing along metro lines, one of the first units to work on semiconductor technology, 6G telecommunication technology, unmanned aerial vehicle, UAV technology, gene and cell technology, low-altitude economy, LAE, and comprehensive digital transformation technology. From a small export company, we have grown into a strong, self-reliant conglomerate brimming with inner power. We will be able to achieve this wonder in 30 years for the second time? Let's find the answer together. With strategic thinking and accurate foresight, Citigroup began focusing its investments on high-tech 4.0 sectors as early as 2019. Officially entered the second 30-year development plan from 2022 to 2052, which is divided into 10 key stages. The first stage, also the initial 3 years of the second 30-year plan from 2022 to 2025, has seen Citigroup persistently strive forward with a self-reliant strategy, making rapid progress by mastering 9 core high-tech 4.0 fields. They are semiconductor technology, unmanned aerial vehicle, UAV technology, ESG technologies, including carbon credits and modular housing 4.0, green cryptocurrency, artificial intelligence, AI, electric car and high-speed train, new energy technologies, quantum technology, gene and cell technology, while still ensuring growth through sustainable business lines, including digital transit, infrastructure, transportation, technical infrastructure, social infrastructure, and green logistic infrastructure, clean food and beverage, healthcare service. The route to the future is clear with these 12 fields. What will help Citigroup to be successful on this journey? The first is developing sustainably in harmony with nature and humans. All sectors of the Citigroup are designed to make a positive contribution to reducing carbon neutral emissions and are highly adapted to climate change. Citigroup is also the first company in Vietnam to establish the carbon credit trading platform Asia, making a concrete and proactive contribution to Vietnam's net zero 2050 goal. City Model X represents a new generation of 4.0 high-end residences that produce minimal emissions, exhibit high adaptability to climate change, earthquake resistant, save time and construction costs, and reduce transportation expenses. Citigroup has played its role in contributing to the safekeeping of nature through thousands of activities in the field of ESG. Second, placing people at the heart of development. At Citigroup, people are the cornerstone of the group's development strategy. We are making long-term strategic investments in the younger generation, serving as a key partner of over 100 universities both in Vietnam and internationally. With a deep respect for the rule of law and a steadfast commitment to national development, Citigroup was proudly awarded the First Class Labor Medal by Vice President Khoa and Xuân
on behalf of the state at its 30th anniversary ceremony, June 29, 1992, June 29, 2022. We are now striving toward the prestigious title of Hero of Labor in the near future. Third, always staying unique by addressing the market's truly sustainable needs. By focusing on the development of 9 high-demand technology fields for the next 30 years, including, firstly, semiconductor technology. Citigroup has built a complete semiconductor ecosystem, including R&D centers, design houses, photolithography satellites, and ATP factories. CT Semiconductor is one of Vietnam's leading ATP semiconductor technology companies. It is currently developing 3 ATP plants, 2 in the south and 1 in the north, as well as 2 R&D centers in Ho Chi Minh City and Hanoi, and 2 customer service centers in California and Arizona. In October 2024, Citi Semiconductor inaugurated its ATP Chip Technician Training Center at the National Innovation Center. It has already completed 2 Train for the Training programs to prepare a skilled workforce for Vietnam's semiconductor industry. Notably, on April 30th, 2025, Citi Semiconductor officially broke ground on Phase 2 of the first Vietnamese-owned semiconductor chip factory. Digital specializes in high-end, industry-specific semiconductor chip design. Second, unmanned aerial vehicle, UAV technology. CT UAV specializes in researching and developing UAV, unmanned aerial vehicle, and anti-UAV applications across 16 major sectors, including passenger transportation, logistics, telecommunications, advertising, agriculture, forestry, fishery, national defense and security, construction, renewable energy, search and rescue, fire prevention and fighting, environmental protection, and carbon credit related activities. With strong determination and comprehensive capabilities spanning theory, scientific research, R&D design, manufacturing, operations, and distribution, Citi UAV is striving to become the #1 UAV corporation in Asia by 2027. Third, ESG technology. This pillar is driven by 2 major innovations, the Carbon Credit Trading Platform Asian, CCTPA, and CT Model X. CCTPA is Asia's leading enterprise in carbon credit services, from certification, creation, consulting, investment, and trading to custodial services. Its ESG reporting solutions actively support environmental protection and contribute to achieving net zero sustainable development goals. CT Model X represents a new generation of smart, premium housing aligned with Industry 4.0 standards. These low-emission, climate-resilient homes are designed to significantly reduce construction time, costs, and transportation needs. Free from concrete use, some Model X use can even float on water and are fully equipped with solar and wind energy systems, clean water filtration, and robust engineering to withstand earthquakes, storms, floods, extreme heat, and cold, offering true environmental harmony and sustainability. 4. Green cryptocurrency. Carbono is a pioneering company dedicated to developing green digital currency, backed by carbon credits and sustainable real estate assets. It plays a vital role in advancing green finance and shaping the future of a sustainable financial market. Fifth, artificial intelligence technology. Headquartered in France, CT Optimal specializes in 3 AI-powered platforms. BCA Law, an AI platform for logistics optimization. AEM, an AI platform for healthcare solutions. AI UAV, an AI engine for unmanned aerial vehicles. 6. Electric car and high-speed train. Citigroup is accelerating clean mobility with 2 key subsidiaries, Citi Trains, focused on high-speed rail and metro system development. C-Trans specializes in developing self-driving electric cars and green transportation. 7. New energy technology. Through companies like CT Solar Homes, HydroCo, Citigroup provides a wide range of clean energy solutions for industries including industrial, agriculture, logistics, and smart urban development. 8.
quantum technology, and now Quantum explores the power of quantum computing to revolutionize scientific research and its applications in aspects such as quantum finance, big data, AI, and education. 9. Gene and cell technology, being biotechnology and advanced biotherapeutics for use in healthcare and sustainable agriculture. Besides, to support and accelerate these innovations, Citigroup has officially launched the City Innovation Hub, a center for high-tech innovation fully developed by Vietnamese talent. It serves as a creative powerhouse for the 4.0 generation, integrating both local and global resources. Notably, Citigroup was also the first entity to establish Task Force 57, also known as the Acceleration Committee, immediately after the Politburo issued Resolution 57. Looking ahead, Citigroup will develop a global system across all 9 high-tech sectors, enabling Vietnamese intelligence to keep pace with the rapidly accelerating 4.0 industrial revolution. In parallel, Citigroup continues to sustainably develop its 3 traditional core sectors, including digital twin city. Citigroup is actively developing smart green cities through specialized companies leading instant project chains, including MetroStar TBC focuses on green TOD residential and commercial models located near major stations and along metro lines. TSCT develops a network of urban areas that are green, smart, satellite connectivity, and TOD along ring roads, forming a modern and dynamic economic belt that connects strategic sectors and top economic zones of Ho Chi Minh City. TBC specializes in housing for young people, applying 4.0 technology across construction, management, and operations. In addition, Citigroup has been honored with numerous prestigious awards, including Best Luxury Mixed Use 2021 for the Le Mans Building Project. The MetroStar project proudly received the Best Mixed Use Architecture Design Vietnam 2022 award for the most outstanding architectural design. In 2022, Citigroup was recognized by the Ministry of Construction for its dedicated efforts in promoting green building development. Currently, the Smart Urban Division is evolving into Digital Urban Development and is in the process of becoming an independent business unit, welcoming new investors and preparing to enter the next stage of the race. Infrastructure. Citigroup will invest in the high-speed green rail project connecting Ho Chi Minh City and Cam Lo, while also planning the development of several expressway routes. Through its subsidiary Luxury Corporation, Citigroup delivers green logistics solutions, including the construction of logistics centers, cold storage chains, and bulk warehouses. Clean food and beverage, healthcare service. Bond Grocer is a premium supermarket specializing in organic and green products. It also serves as a global distribution hub, supplying goods to markets such as the Middle East, the United States, and China. Alongside renowned international brands, it proudly features high-quality local products. June 29, 2025 also marks the starting point of the next 3-year phase in Citigroup's second 30-year development plan. Citigroup is progressing rapidly on its path to becoming a leading player in 9 core 4.0 technology sectors and is ready for a strong transformation from a multi-industry Vietnamese corporation into a top-tier Asian conglomerate. So, in order to achieve that goal, Citigroup must prepare, recruit and train 25,000 new employees shaped by West Point-inspired discipline and infused with Citigroup's distinctive culture. We are building a new model. Innovation Group is the focal point of 100 prestigious universities, both domestically and internationally. Global strategy. We have expanded our market to other countries around the world. Everything is now ready to conquer the goal of becoming a global technology corporation by 2052, ready to lead, to welcome this pivotal moment and confidently move towards the future. Join us in discovering what lies ahead. The year 2052 is waiting. And that was
an introductory video that summarizes the history, tradition, mission, and vision of the City Group. And the biggest pleasure of our event today is not only welcoming the industry insiders of the ICT industry, for example, the academia, business leaders, but also the non-industry people who have been contributing to building the friendship between Vietnam and Taiwan. For example, we have here today with us lawyer Hoàng Wenling. And also, we have here with us today Ambassador Chen Bingying, former representative of the Taipei Economic and Cultural Office. It's such a great occasion for us to gather so many people from all across backgrounds. And for now, I think it's a moment for us to commemorate this moment, this special event. And we would like to invite Mr. Chairman, Mr. Chen Bingying from the City Group to deliver his remarks to commemorate this event. Ladies and gentlemen, distinguished guests, allow me to speak by Vietnamese to our young Vietnamese people here, and then the English version will be on the screen. Kính thưa ông Phan Kiều Trung, trưởng đại diện văn hóa và kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc. Kính thưa giáo sư cô Rát Dân, giáo sư của khoa kinh tế, khoa điện tử và semiconductor của Taiwan University. Kính thưa ông Dong Xuân, Chairman of Ngày Group. Kính thưa ông Shen Chu, CEO của Chuyên Memory Operation. Kính thưa quý vị đại biểu và kính thưa tất cả các bạn trẻ, các bạn lãnh đạo của các hiệp hội của sinh viên và các nhà khoa học Việt Nam ở tại Đài Loan. Kính thưa tất cả các bạn trẻ, các bạn nghiên cứu sinh, các bạn sinh viên cũng như các bạn trí thức của Việt Nam có mặt ở trong khóa học hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, thì trước hết thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả quý vị đã hiện diện ở trong hội thảo này, nơi mà chúng ta cùng nhau chia sẻ một cái giấc mơ chung là giấc mơ Việt Nam thành hiện thực. Group chúng tôi là một tập đoàn lâu đời với 33 năm hình thành và phát triển, cùng với 68 công ty thành viên, hoạt động trong 9 ngành công nghệ lõi, bao gồm là bán dẫn, máy bay không người lái, ESG, tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo, ô tô điện, tàu điện, công nghệ lượng tử, năng lượng mới và công nghệ gen là tế bào. Đồng thời chúng tôi cũng có 3 cái ngành truyền thống đã làm lâu năm, bao gồm là đô thị xanh thông minh, phát triển hạ tầng, và thực phẩm sạch và y tế. Và trong suốt 33 năm thì giấc mơ chúng tôi đem theo suốt trong hành trình này là một Việt Nam phát triển tự chủ về mặt công nghệ, sánh vai với các cường quốc trong khu vực. Tôi xin giới thiệu về các cái công ty về công nghệ ở trong hệ sinh thái của City Group. Với ngành chiếc bán dẫn thì chúng tôi có 2 công ty là CP Semiconductor và Digital, là 2 công ty đang từng bước làm chủ toàn bộ cái chuỗi giá trị của ngành bán dẫn, bao gồm từ việc thiết kế chip, sau đó là quan sát ở TSMC và sau đó là đem về Việt Nam để kiểm thử, lắp ráp và đóng gói. Chúng tôi vừa qua thì cũng báo
các bạn được tin vui là trong ngày 29 tháng 6 vừa qua thì City Group, cụ thể là Digital đã chính thức ra mắt cái bản thiết kế con chip ADC đầu tiên do toàn bộ các kỹ sư người Việt đã thiết kế trong một cái thời gian rất là nhanh. Và đây là con chip chuyển đổi số IoT đầu tiên của Việt Nam được thiết kế bởi 100% người Việt và không dùng bất cứ IP nào của nước ngoài. Và cũng rất vui rằng là phía MC đã đồng ý nhận quan khách cho chúng tôi, và cuối năm nay vào khoảng tháng 12 chúng tôi sẽ đem các cái sản phẩm sau quan khách về để tiến hành lắp ráp, kiểm thử và đóng gói. Như vậy chúng ta sẽ có một cái con chip đầu tiên, con chip chuyển đổi số, là một cái con chip mà có cái tầm quan trọng trong việc phát triển cái việc chuyển đổi số cho cả phạm vi quốc gia, cũng như là xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Trong cái giai đoạn các nước cũng đang tiến hành chuyển đổi số toàn diện. Đồng thời thì chúng tôi có công ty CD Semiconductor, là một công ty chuyên về lắp ráp, kiểm thử và đóng gói. Thì đây là một công ty 100% vốn Việt Nam, do các kỹ sư người Việt Nam làm chủ. Và đồng thời thì chúng tôi cũng có những cái chuyên gia từ Malaysia và từ Hàn Quốc cũng như là từ Đài Loan. Thì công ty này đã có cái nhà máy ở tại Sóng Thần, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì đang tiến hành lắp ráp máy móc và dự kiến là sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025 này. Dự kiến là vào khoảng tháng 12 cho đến tháng 1 sẽ đi vào hoạt động và bắt đầu các cái hoạt động ATP. Như vậy thì trong cái ngành bán dẫn thì City Group đã có thể làm toàn bộ cả một cái chuỗi từ thiết kế cho đến ra cái sản phẩm cuối cùng. Và cũng một cái điều thú vị rằng là chúng tôi có cả khách hàng nội bộ, có nghĩa là con chip của chúng tôi làm ra có thể bán, đầu tiên là bán cho công ty City UAV, là công ty cũng là nội bộ, và các cái công ty khác trong hệ sinh thái. Ngoài ra thì Việt Nam hiện nay cũng đang lên danh mục các cái con chip cần thiết mà phải sản xuất ở trong nước, thì có liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia và tự chủ về mặt công nghệ. Cho nên là con chip sau con chip chuyển đổi số thì chúng tôi tiếp tục sẽ làm những con chip khác, ví dụ như con chip về SAI, về AF. Thì đây là những con chip tiếp theo cũng sẽ là con chip chiến lược cho quốc gia, sẽ giúp rất nhiều cho các cái hoạt động về phát triển các cái ngành về công nghệ tiên tiến ở trong nước. Thì những con chip này được xác định là nằm trong cái chiến lược phát triển quốc gia, và chúng tôi hiện nay thì đang từng bước sẽ lần lượt sản xuất những cái con chip này. Thứ hai là CDUAV là một công ty chuyên về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay không người lái với 16 cái dòng sản phẩm. Thì đây là một cái công ty hoàn toàn của Việt Nam và đang tiến rất nhanh ở trên thị trường. Chúng tôi có một cái mục tiêu rất là rõ ràng là đến 2027 thì đây là công ty sản xuất máy bay lớn nhất của ASEAN. Thì bao gồm những cái dòng sản phẩm như là chữa cháy, cứu hộ, máy bay số hóa, chuyển đổi số, máy bay tuần tra, viễn thông, điện lực, trình diễn, giao hàng, y tế, nông lâm ngư nghiệp. Các cái dòng máy bay ở ngoài biển, dòng máy bay quân sự, du lịch giải trí, máy bay huấn luyện, máy bay khí tượng, quản lý đô thị và cái dòng vận tải hàng nặng. Thì chúng tôi đặt mục tiêu là không chỉ là đưa Việt Nam trở thành một cái quốc gia sản xuất máy bay không người lái lớn nhất của ASEAN, mà còn tiến sâu vào một cái ngành kinh tế mới gọi là học thuyết kinh tế không gian cận biên, hay là còn gọi là học thuyết kinh tế không gian tầm thấp. Thì đây là một cái mảng rất lớn, có cái vai trò bùng nổ trong cái việc phát triển kinh tế của Việt Nam. Ngoài ra thì trong Sirius còn có các cái công ty thành viên về công nghệ, ví dụ như là với công ty về môi trường thì có công ty CCTPA là công ty về tín chỉ carbon
hàng đầu của Việt Nam. Thì chúng tôi ở đây chúng tôi đã chuyển đổi số có được cái quy trình chuyển đổi xanh để nhằm mục tiêu là đạt được cái mục tiêu tăng trưởng kép, tức là vừa tăng trưởng GDP mà vừa thực hiện được cái chuyển đổi xanh. Đây là cái mục tiêu kép, là mục tiêu khó. Nếu mà không có những cái sáng kiến đặc biệt thì sẽ rất khó thực hiện. Thì đây chúng tôi đã tiến hành cái đoạn là chuyển đổi số của cái phần chuyển đổi xanh bằng cách là chúng tôi đã số hóa được toàn bộ cái quy trình làm cái tín chỉ carbon và kết nối được với các cái nhà phê duyệt tín chỉ của thế giới. Công ty thứ hai là về công ty Modulec, cũng là một cái công ty cung cấp cái giải pháp là sản xuất nhà robot. Là nhà robot là cái nhà tự có thể co lại để chạy vào trong container và sau đó xuất khẩu đi các cái nước. Thì đây là một cái giải pháp giúp cho chuyển đổi xanh rất tốt, vì hiện nay thì ngành xây dựng đang chiếm hơn 30% cái khí thải nhà kính. Thì nếu mà chúng ta tìm ra được cái giải pháp cho cái ngành mà phát thải nhiều nhất thì cũng là một trong những cái giải pháp chuyển đổi xanh tốt. Song song vào đó thì chúng tôi có công ty Carbon Đô. Thì Carbon đô la là một cái loại tiền số xanh với cái bản vị chính là tín chỉ carbon, thì sẽ giúp tạo ra cái sự bùng nổ, tức là tất cả mọi người đều có thể sử dụng tín chỉ carbon như là một cái loại tiền, và lúc đó thì sẽ rất nhiều người tham gia vào cái việc là chuyển đổi xanh của quốc gia. Về giao thông thông minh thì chúng tôi có Trương và Trương là hai công ty chuyên về các loại phương tiện giao thông thông minh. Về trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi có City Optimal, là một công ty tại Pháp chuyên về tối ưu hóa, chuyên về cái thuật toán về tối ưu hóa. Đây là một cái thuật toán của các cái giáo sư người Việt Nam hoàn toàn. Thì DCA là một cái thuật toán mà được nhiều cái giải thưởng quốc tế như giải Constantin Caragioli, là cái giải rất là vinh dự về toán ứng dụng. Về công nghệ lượng tử thì chúng tôi đang phát triển các cái giải pháp, và đồng thời thì cũng đang tiên phong hợp tác với lại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để sản xuất ra cái máy tính lượng tử đầu tiên của Việt Nam. Về năng lượng tái tạo thì chúng tôi có các công ty về điện mặt trời và điện hydro. Về công nghệ sinh học thì đây là một cái ngành rất quan trọng và đột phá của tập đoàn. Thì chúng tôi đang hướng đến là công nghệ gen và công nghệ tế bào, đặc biệt là trong lĩnh vực y khoa. Thì cũng nói thêm rằng là hôm nay ở đây thì chúng tôi có một nhà khoa học, không phải là một chủ doanh nghiệp rất lớn của Đài Loan về trong cái ngành về tế bào gốc, đó là ông Yogi. Đồng thời thì tế bào gốc cũng là một cái ngành đầy hứa hẹn, và vừa rồi thì đã được nhà nước đưa vào danh mục các sản phẩm quốc gia trong 11 cái dòng sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược, thì tế bào gốc là nằm ở trong 11 cái công nghệ chiến lược đấy. Thì bên cạnh cái tế bào gốc thì chúng tôi cũng làm các cái nghiên cứu về ghép mô, về ghép tạng. Thì trong cái thời gian tới đây chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm rất là đột phá dành cho người mù, tức là sẽ làm cho những cái người mù vĩnh viễn lấy lại được ánh sáng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cũng đóng vai trò rất nhiều dự án quốc gia, ví dụ như là cái dự án chuyển đổi số quốc gia gọi là bản sao số Digital Twin 15. Trước đây là một cái công nghệ rất là mới do chính người Việt Nam phát triển. Thì cái việc chuyển đổi số và Digital Twin thì trên thế giới hiện nay cũng chưa có nhiều nước có thể vươn đến cái công nghệ này. Hiện nay thì chỉ có Singapore, có Trung Quốc, có Hàn Quốc, Estonia và một vài nước thì đã vươn đến cái công nghệ Digital Twin, tức là bản sao số toàn diện của mặt đất và không gian cận biên. Thì thông thường thì hiện nay các nước họ đang làm khoảng 6 đến 8 lớp, bao 6 đến 8 lớp, tức là các lớp dữ liệu. Riêng chúng ta thì Việt Nam chúng ta đã làm được đến 15 lớp, và hiện nay là đang làm thí điểm ở
Đà Nẵng và sau này sẽ là làm ở Hà Nội. Thì hai thành phố lớn sẽ làm trước. Đồng thời thì chúng tôi cũng tạo ra được một cái mô hình mới về trung tâm đổi mới sáng tạo, gọi là City Innovation Hub 4.0. Thì đây là một cái mô hình hoàn toàn khác với lại cái mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo 3.0. Là mô hình này chúng tôi mô hình của trung tâm đổi mới sáng tạo 3.0 thì họ thường là dùng web tool và tổ chức các cái loại hội nghị hội thảo vân vân. Nhưng mà đây thì chúng tôi phát triển một cái mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo trên cái nền tảng là web3 và AI và blockchain. Thì ba cái công nghệ này phối hợp với nhau thì tạo ra một cái mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo 4.0 rất là mới. Duy nhất chỉ có ở Việt Nam chỉ có cái trung tâm này là đang dùng thế hệ 4.0 thôi. Thì tất cả mọi người, kể cả các bạn ở đây cũng có thể chúng ta sẽ tham gia vào cái trung tâm đổi mới sáng tạo 4.0 này trong cái thời gian sắp tới. Sắp tới thì hiện nay thì chúng tôi đã khánh thành trung tâm và đang hoàn thiện cái phần to, cái phần lõi về mặt công nghệ, tức là kết hợp ba cái nền tảng AI với lại blockchain và web3 vào với nhau. Thì khi kết hợp này thì cho phép là gì? Tức là thứ nhất là tất cả mọi ý tưởng chưa có IP, chỉ là mới là ý tưởng thôi, cũng đều được định giá một cách tự động bằng AI. Và thứ hai là mỗi người đều sở hữu cái ý tưởng của mình giống như là một loại tài sản số. Và thứ ba là mọi người được kết nối với nhau, giữa người cần và người có kết nối với nhau hoàn toàn tự động bằng AI. Và mọi cái ý tưởng đều được giao dịch. Thì như vậy nó sẽ giúp cho các bạn trẻ rất là nhiều. Tức là nhiều khi đang ngồi trên ghế nhà trường cũng có thể kiếm tiền bằng chính những cái ý tưởng mới mẻ và sáng tạo. Thì đây là một cái động lực rất lớn. Trước đây thì các bạn trẻ mất khoảng 30 năm từ khi mà chào đời cho đến khi đi làm thì bắt đầu mới kiếm tiền được bằng ý tưởng của mình. Còn bây giờ thì các bạn chỉ mất có 3 phút thôi. Tức là kể cả đang ngồi ở trên ghế cấp 2 hoặc là đang ngồi ở trên ghế đại học, các bạn có những ý tưởng hay, các bạn chỉ việc lên cái trung tâm 4.0 này và sau đó AI sẽ nói rằng ý tưởng của bạn có giá trị khoảng bao nhiêu và sẽ có người hỏi mua cái ý tưởng đấy bằng hợp đồng smart contract. Thì cái hệ thống này sẽ rất là giúp ích cho cái việc mà tạo nên cái động lực phát triển quốc gia. Và chúng tôi đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh và sẽ làm thí điểm ở Hà Nội. Thì đấy là hai cái ví dụ trong các cái chương trình về các cái dự án ở cấp quốc gia mà chúng tôi đang cung cấp, và cũng cái ý tưởng, những kinh nghiệm học được ở các nước ở nước ngoài mà muốn khởi nghiệp thì chúng tôi sẵn sàng cùng với các bạn. Hoặc là các bạn hợp tác về đổi mới sáng tạo thông qua cái trung tâm đổi mới sáng tạo 4.0 mà chúng tôi vừa nói. Ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn hợp tác với các bạn về cái việc là tạo ra và truyền cái cảm hứng cho thế hệ trẻ. Thì hiện nay thì tập đoàn đang hợp tác chiến lược với hơn 100 trường đại học trong nước và quốc tế và đang xây dựng mạng lưới hàng trăm chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài nước. Thì thông qua chương trình với là hợp tác với Đại học Cần Thơ và chương trình VN 350 City Global Fellowship for Innovation hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua thì chúng tôi cũng đã tài trợ khoảng 4 triệu đô la Mỹ trong mục đích là thu hút các nhà khoa học, chuyên gia và nhân tài trên toàn thế giới về công tác và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và đồng thời song song vào đó thì sẽ phát triển các cái công nghệ cùng với City. Thì các bạn có thể đọc trên các báo cũng thấy chương trình này khá là ấn tượng. Và lời cuối cùng thì tôi cũng mong rằng các bạn trẻ đang học tập, làm việc, công tác tại Đài Loan sẽ trở thành một phần quan trọng trong cái kiến tạo về tương lai của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, khi mà đất nước đang rất cần và nhà nước cũng đã ban hành rất nhiều chính sách đặc biệt
hỗ trợ cho các cái bạn trẻ có tài năng ở tất cả các nước trên thế giới. Thì hôm nay chúng ta gặp nhau để cùng hành động và cùng hướng về một cái chí hướng và khát vọng để cùng phụng sự cho đất nước bằng tri thức và công nghệ. Rất là mong được gặp lại các bạn sớm. Xin cảm ơn. And up next, we would like to invite Mr. Trương, the project specialist of the GTS initiative at Citigroup, who will be sharing about the collaboration opportunities between the Citigroup and the academia and the students community here in Taiwan. And through that presentation, we'll have the chance to explore the career opportunities here at the Citigroup. Thank you so much for the introduction. So first of all, I would just say hi to everyone. Mr. Thank you, Trương, which is gone, right? The Chief Representative for the Vietnamese Economic and Short Speech. And I would like to express my sincere thanks to Chairman Trương for his insightful remarks and also inspiring introduction about Citigroup, a pioneering force in innovation in Vietnam. For now, allow me to briefly introduce about my task in Citigroup. So my name is Ryan. I'm currently in charge of the GTS project, which stands for Global Talent Support. My job is to travel across the world and seek and connect with talents, including overseas Vietnamese. I would like to invite all of the talents and all of the Vietnamese people who live overseas who can join us, to build something meaningful together as Citigroup and to contribute something back to Vietnam. So Citigroup is driven by a key mission. We would like to become the leading innovation conglomerate in the region to take the lead in developing new ecosystem model on core technology. But our goal is beyond economic value. We aim to contribute to Vietnam by cultivating world-class human resource, technological capabilities, intellectual capital for the country's long-term development and global integration. At the heart of that vision, it is the people. At Citigroup, we believe that the people is the most valuable asset. That's why we are fully committed to build an environment where individuals can pursue the long-term growth, contribute sustainably from anywhere around the world, and be truly recognized by their value. We understand that wherever you guys live or work, Vietnamese talents often share a deep desire to reconnect and give back to the motherland, which is Vietnam. Citigroup has designed a comprehensive and flexible welfare system to make that aspiration becomes reality. So one key example of our system, we call in Vietnamese is Tam Ti, literally in English is 3 fairies. This is a very unique and comprehensive long-term welfare framework designed to help people to elevate themselves with 3 main pillars. The first pillar, we call it Future Zone. So what is Future Zone? Future Zone is a working environment where we ensure a 6-star workspace experience. We have more than 100 modern amenities to help the employees at their work. For example, we have gym, where you can do exercise, pick up some weights to strengthen your muscle. We have sport clubs, where you can play and enjoy different kinds of sports like ping pong, billiards, darts, or chess, right? We also have wellness spaces. We have meditation room where you can go there and meditate or do some yogas. We also have a swimming pool for you to relax whenever you feel tired or stressed, right? And we ensure a safe and clean, inspiring work environment and a global standard ecosystem that helps everyone to reduce stress and unlock their creativity. The second pillar,
which is we call it the 360-degree welfare policy. So in this policy, we ensure that every employee is taking care of all aspects of their lives and also their families. We ensure the long life prosperity, competitive first salary with bonuses, and also comprehensive insurance, retreats, and also premium healthcare services for all of the staff. Furthermore, we also care about the personal and professional development. We also build a clear career path for all of our employees. In-depth training, and also we mentor all of our staff with our mentorship program. We also support the family, like the parents, the children of the employees, by our scholarship program, where we sponsor scholarship for the students, for the children of the employees, and also we care about the support services for all parents of the employees. And lastly, last but not least, the most important thing is we build a direct feedback channel to constantly tailor the welfare system, which fits most of the employees who work with C-Group. And the last pillar, the third pillar, we call it the Magnus AI. So Magnus AI is a cutting-edge personal AI assistant. Of course, so it's an AI, it's not a real assistant, right? So this Magnus AI is a very cutting-edge system that can help you to have a virtual assistant. So the Magnus AI can help you with most of the administrative work. Right. For example, if you go to the office, you have a lot of paperwork to do, a lot of paper to sign, something like that. So the Magnus AI will be the one help you with that very quickly. And it can help you in many ways, like human resource, right? Legal, finance, communication, and even operation. And of course, it will free up your time, very valuable time, which you can use to focus on creativity and also your professional contracts. We have 14 different types of flexible contracts, which tailor to the different lifestyle, different professional, and even different background. So there's 14 of different agreements or contracts that you can be part of. So they're including remote or online working, hybrid, location-based model, so you can work online and offline at the same time, part-time or short-term contract, or short-term project roles. We also have the contract for mentorship, academic research, scientific advisory, and also grant ambassadorship. And lastly, we have the full-time jobs with different kind of perks that you can enjoy as a group. These models are not just customized to your needs. It's also designed to fit you wherever you are. And whatever you want to do in life, there's something that you can get from us that become a part of yourself as well. We warmly welcome the partnership with Vietnamese experts in Taiwan, and also the Taiwanese experts who already live here and be a part of us, especially in the key sector such as semiconductor, UAV, AI, finance, and also management as well. And even you living abroad, I just want to mention it again, you can still make an impact in Vietnam's future, because as people, wherever you are, you still can contribute back to the country. So, ladies and gentlemen, just to conclude my speech, as a group, we're not just looking for employees, we're looking for companions on the shared journey. These, the companions are the people who want to grow together, to innovate together, and also to help Vietnam rise together. We invite all our Vietnamese professional community in Taiwan to join us, individuals with global experience, technical expertise, and shared ambition to join us to build Vietnam stronger, more prosperous, and also leads to the global stage. And lastly, we are... Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Benson. I work in semiconductor industry in Hsinchu. I'm honored to be invited to speak in front of such a distinguished group. This is also a very happy surprise for me to run into my old friend Conrad. Yeah, I did expect to see Conrad here. So we haven't seen each other for years.
not decades. So anyway, very, very happy to be here. End of last month, I was invited to Vietnam to join the celebration of Citigroup's 33rd anniversary. And the ceremony was held in the afternoon. So in the morning, after I had meeting with a few cities technical key person, I had some spare time before lunch hour, and they arranged for me to visit. I think you have seen it in the video. It's what's called Innovation Hub. Okay, and the B1 floor of city's headquarters building. It is an exhibition center, sort of. But I spent about 30-40 minutes there. And what I saw was truly impressive. I think that through the video, through Mr. Chung's speech, Ryan's introduction, they all cover all of that. So I'm not going to repeat what I have seen. That I would just say that it's truly outstanding, it's truly impressive. But all I want to say is this, that a lot of those business require one key technology, semiconductor technology. It doesn't matter whether it's a drone or cyber security, a lot of that, it just requires semiconductor. I'm a semiconductor lifer industry. The automotive industry people figure that, whoops, once they shut down, everybody is going to stay at home. So who's going to drive? So they immediately predict that car sales is going to go down. Okay? So they turn to their supplier. They want the design IC for them. Now, today in the car, they copy. At least will have a few hundred pieces of IC, maybe even more than 1,000 for a car like a Tesla. That they will have more than 1,000 pieces of IC. So they tell their supplier, say, hey, I'm not going to sell as many cars, so I'm going to buy as much that piece of IC from you. So their suppliers, the TIs, all those people heard of the news and then went to the foundry that they want to help them make the IC and tell them that, oh, by the way, I should start in here explain that at that time, the most advanced or popular technology, Conway can attest to that used to make automotive electronics or ICs is what they call the 28 nanometer technology. It's a sweet spot for all the automotive IC. So they went to their foundry say, hey, look, my customer isn't going to buy that many IC for me, so therefore I have to cut down my forecast. I'm going to cancel some of it because the capacity that I reserve. Okay? And there are not that many of them, by the way. The TSMC, UMC, they're probably a handful, maybe 6. There's a TSMC, UMC, RoboFoundry, and there's a Samsung, Intel, maybe SMIC also. So there were just a handful of those. And so you have canceled them, and those guys, of course, the foundry guys are not very happy, accept their cancel, ask for a penalty. And so that was that. Well, the second group is personal computer, the PC maker. The PC maker look at that, hey, those guys are going to stay at home. The parents are going to work from home. Okay. Cho nên là khi nghe xong rồi là mong mọi người ngoài tới CT tìm CT ra cũng nhớ tới Sài Gòn tìm tôi ạ. Gọi tôi là Mát Tiễn rồi ạ. Và nếu mà cần thiết đó, thì ngoài một cái danh thiếp của anh Trung ra, có thể là qua đây gặp tôi một cái danh thiếp nữa ạ. Để tới Việt Nam tôi sẽ tiếp đón mọi người ạ. Chúc các bạn sinh viên thân mến và hạnh phúc và And that
was all the 5 presentations for today. But before we move on with the next session, we would like to invite Mr. Chen Biying, the former representative of the Taipei Economic and Cultural Office, to have some summary words before moving on to the next part. Honorable Chairman of City Group and all the distinguished guests and ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, I'd like to introduce myself. I was the Director General of Taipei Economic Cultural Office in Ho Chi Minh City, 2004 to 2007. So 3 years experience, I found out that Taiwan and Vietnam has a, I would say, economically real partner. And we also like brothers, because a lot of intermarriage between Taiwan and Vietnam. I think now today, as far as I know, there are more than 150,000 Vietnamese women married to our people. And their second generation, a lot of them already graduate from universities, and some working in Taipei, as far as I know. So it really, Taiwan and economic relationship, we are partner, we are relative, culturally we are brother, and we have all the same spirit to fight against the superpowers. You know, Taiwan face very big enemy, Communist China. Vietnam the same, but you are quiet as far as I know, because you have informal relations. But honestly, Taiwan and Vietnam should cooperate in every aspect. And from my experience, Taiwan, we encourage our businessmen to invest. This is from my experience, and I think we can have a very bright future, not only Taiwan, also in Vietnam. And most of the students today, I also very impressed by the chairman's introduction to City Group. 68 companies and cover all the important economic sectors, not only I think not only the semiconductors, and it also includes many other fields. Most very important one. So today I'm very happy and to be honored to speak to you, and good afternoon again. Thank you. Thank you, Mr. Chen. Please remain stay on the stage. And we would like also to invite the other speakers, including Dr. Benson, Dr. Yaving, and also Mr. Shen Wenju, to come on the stage so that our organizing committee can present the flowers as the token of appreciation to all of you. We would like to invite Mr. Chen Kim-chung, President of the City Group, and Mr. Chen Hongye to represent the City Group to present these bouquets of flowers to our guest speakers. Thank you. Please stay squeezed in so that we can take a group photo all together.
And everyone please stay in your nicest position as we can take a group photo of all of us now. One, two, three, smile. Thank you very much. And please, we take your seat. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, up next we would like to invite you to witness a very special moment, the strategic partnership signing ceremony between the City Group and its key partner, the VNEAT, the Vietnamese Experts Association here in Taiwan. And before the signing, we would like to invite representative of the VNEAT, Ms. Nguyễn Ngọc Diệp, Secretary General, to the stage to deliver a few remarks. Glad to be here and honored to represent Vietnamese Expert Association in Taiwan with our simple belief that every Vietnamese dream deserves to a global stage. So our mission is to connect the talent, ideas, and opportunity between Vietnamese and the world. So on my behalf, I must appreciate City Group for their trust and vision that let us dream together, build together, and win together. So, because the future of Vietnam begins with us today. So, thank you. Thank you, Ms. Ngọc Diệp, for your sharing. I believe you have a lot more to share with us today, but it's time for the signing ceremony, so please stay with us. And now, I would like to invite Mr. Trần Kim Trung, President of the City Group, and to return to the stage to officially sign the cooperation agreement between the two parties. So because Mr. Trần Kim Trung has assigned Mr. Trần Hoàng Việt to represent the group to sign the Memorandum of Understanding, the MOU, with the VNEAT, so the ceremony will take place between the representatives of the two organizations, Ms. Nguyễn Ngọc Diệp and Mr. Trần Hoàng Việt. And also we would like to invite the following representatives to join us on the stage as the witnesses of the signing ceremony. From the VNEAT, we kindly invite Dr. Khánh Lê, member of the Vietnamese Experts Association in Taiwan. And Ms. Thu Ha, also the member of the Vietnamese Experts Association in Taiwan. From City Group, we would like to invite Professor Nguyễn Minh Châu, member of the Scientific Council of City Group, Mr. Trần Quang Khôi, Executive Vice Director of the City UAV, and Mr. Xuân Wen, Executive Director of the Trần Vietnam Charity Fund. And also, Professor Javing, you can return back to the stage to be the witness because this is virtual academic cooperation and the talent exchange.
Ladies and gentlemen, throughout every stage of development, the partnership between businesses and experts has always served as a solid foundation for creating values. Today's signing ceremony marks the beginning of a strategic collaboration aimed at fostering shared values for the growth of the experts community and for making meaningful contributions to the Vietnam socio-economic development. And everyone, please join us in giving a big round of applause to celebrate this successful signing of this meaningful partnership. And also on this special occasion, the City Group also prepared some gifts and a bouquet of flowers to present it to the VNEAT as their token of appreciation. And we hope that this collaboration will flourish and prosper in the future. Thank you very much. Very beautiful flowers to celebrate this special moment. Thank you. Thank you. Thank you, our distinguished guests. Ladies and gentlemen, and the successful signing of the strategic partnership between the City Group and the VNEAT, the Vietnam Experts Association in Taipei, Taiwan, also concluded today's agenda. Once again, we would like to thank you to be here with us today, joining this very special moment and explore collaboration and also career opportunities here at City Group. We wish you good health, happiness, and all the best in the future. See you again. And because we have a lot of time before the private dinner, so we would like to invite you all to unlock all the potential and further potential and connections during the networking session. And please enjoy.